Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. We have a lot to discuss with Eli Cohen's peace in the Middle East is also in our interest. We condemn all forms of anti-Semitism and we support the extension of the Abrahamic agreements. The Hungarian foreign minister wrote this on his social media page. The last such visit took place in January 2010, said Siarto. Israel is our strategic partner and our economic cooperation is at a record high, which we are now extending to the space and defense industries. We agree on the importance of tackling the increasingly serious global terrorist threats and on the need to prevent illegal migration, stressed the minister. State of Israel President Yitzhak Herzog said that Israel's enemies are exploiting the divisions over judicial reform. The president said that in the past they had doubted him when he said that our enemies celebrate the turmoil in Israel's society, but after Passover they believed him. Never before have we had a Passover in which we were attacked on 3 different fronts, he said, referring to the April terrorist attacks in Lebanon, Gaza and the West Bank. The president is in talks with coalition and opposition representatives to work out a consensus version of the judicial reform, but opposition leader Yair Lapid and Minister Benny Gantz have threatened to abandon talks if the coalition puts forward bills that seek to change the system of the government. Israel's first Prime Minister David Ben-Gurion signed the order for the establishment of the IDF on the 26th of May 1948, and the Israel Defense Forces began operations on the 31st of May. From now on, the security of the people and the homeland will be entrusted to this army, Ben-Gurion wrote in his decree establishing the force 75 years ago. Just as the leaders of the Hebrew conquerors bound their lives with sickle and sword, so the founders of the state bound independence and security, said IDF Chief of Staff Herzi Halevi in his daily order issued on the occasion. We'll continue and keep the promise that we will and dedicate ourselves to defending the homeland and the freedom of Israel, and to maintaining the security of the country and its citizens, Halevi concluded in his message. 7 suspected financial backers of the self-styled Islamic State terrorist organizations were arrested in a major raid in Germany on Wednesday. According to a statement from the Federal Prosecutor General's office, more than 90 locations were searched simultaneously across the country. More than 1,000 police officers were mobilized in the operation. 7 people were detained on arrest warrants, 3 German nationals, 1 dual German-Moroccan national, 1 Turkish national, and 1 Kosovar national. They were described as acting as intermediaries for the collection and transfer of donations in an international network organized to support the Islamic State. At least 65,000 euros were channeled to Syrian jihadists or their contacts. According to Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Russian President Vladimir Putin wants to take over countries other than Ukraine. Union reported Putin is no longer afraid of being seen as an open aggressor, notes Zelensky. Russian dictator Vladimir Putin has made it his goal to restore the Soviet Union to power, so Belarus could be the next potential target of Russian aggression. According to Zelensky, Putin's clear goal is to restore the Soviet Union. And finally, for the weather, calm weather is expected everywhere in the evening. Tomorrow will remain muggy and warm. The temperatures will average around 13 to 17 degrees Celsius in the morning and 25 to 28 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Wir haben viel mit Eli Cohen zu besprechen, denn der Frieden im Nahen Osten liegt auch in unserem Interesse. Wir verurteilen jede Form von Antisemitismus und wir unterstützen die Verlängerung der abrahamischen Verträge, schrieb der ungarische Außenminister auf seiner Social-Media-Seite. Der letzte Besuch dieser Art fand im Januar 2010 statt, sagte Siarto. Israel ist unser strategischer Partner und unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit ist auf einem Rekordhoch, das wir nun auf die Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie ausweiten. Wir sind uns einig, dass es wichtig ist, gegen die zunehmend ernsten globalen terroristischen Bedrohungen vorzugehen und die illegale Migration zu verhindern, betonte der Minister.
Der Präsident des Staates Israel, Yitzhak Herzog, sagte, dass die Feinde Israels die Uneinigkeit über die Justizreform ausnutzen. Der Präsident sagte, dass sie in der Vergangenheit an ihm gezweifelt hätten, als er sagte, dass unsere Feinde den Aufruhr in der israelischen Gesellschaft feiern. Aber nach Pessach glauben sie ihm. Nie zuvor hatten wir ein Pessachfest, an dem wir an 3 verschiedenen Fronten angegriffen wurden, sagte er und bezog sich dabei auf die Terroranschläge im April in Libanon, im Gazastreifen und im Westjordanland. Der Präsident befindet sich in Gesprächen mit Vertretern der Koalition und der Opposition, um eine gemeinsame Version der Justizreform auszuarbeiten. Aber Oppositionsanführer Yair Lapid und Minister Benny Gantz haben gedroht, die Gespräche abzubrechen, falls die Koalition Gesetzesentwürfe vorlegt, die darauf abzielen, das Regierungssystem zu ändern. Israels erster Premierminister David Ben-Gurion unterzeichnete am 26. Mai 1948 den Erlass zur Gründung der IDF und am 31. Mai nahmen die israelischen Verteidigungsstreitkräfte ihre Tätigkeit auf. Von nun an wird die Sicherheit des Volkes und des Heimatlandes dieser Armee anvertraut sein, schrieb Ben-Gurion in seinem Dekret zur Gründung der Streitkräfte vor 75 Jahren. So wie die Führer der hebräischen Eroberer ihr Leben mit Sichel und Schwert verbanden, so verbanden die Gründer des Staates Unabhängigkeit und Sicherheit, sagte IDF-Stabschef Herzi Halevi in seinem zu diesem Anlass herausgegebenen Tagesbefehl. Wir werden das Versprechen, dass wir uns alle der Verteidigung des Heimatlandes und der Freiheit Israels widmen und die Sicherheit des Landes und seiner Bürger aufrechterhalten, fortsetzen und einhalten, schloss Halevi seine Botschaft. Bei einer Großrazzia in Deutschland wurden am Mittwoch 7 mutmaßliche Geldgeber der selbsternannten Terrororganisation Islamischer Staat festgenommen. Nach Angaben der Generalbundeswehranstalt wurden landesweit mehr als 90 Orte gleichzeitig durchsucht. Mehr als 1000 Polizeibeamte waren an der Aktion beteiligt. 7 Personen wurden mit Haftbefehl festgenommen, 3 deutsche Staatsangehörige, ein deutsch-marokkanischer Doppelbürger, ein türkischer Staatsangehöriger und ein kosovarischer Staatsangehöriger. Sie sollten als Mittelmänner für die Sammlung und den Transfer von Spenden in einem internationalen Netzwerk zur Unterstützung des Islamischen Staates fungiert haben. Mindestens 65.000 Euro wurden an syrische Dschihadisten oder deren Kontakte weitergeleitet. Laut dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky will der russische Präsident Wladimir Putin andere Länder als die Ukraine übernehmen, berichtet Unian. Putin habe keine Angst mehr, als offener Aggressor gesehen zu werden, so Zelensky. Der russische Diktator Wladimir Putin hatte sich zum Ziel gesetzt, die Sowjetunion wieder an die Macht zu bringen, sodass Weißrussland das nächste potenzielle Ziel einer russischen Aggression sein könnte. Laut Zelensky ist es Putins klares Ziel, die Sowjetunion wiederherzustellen. Und schließlich zum Wetter für den Abend wird überall ruhiges Wetter erwartet. Der morgige Tag wird schwül und warm. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 13 bis 17 Grad am Morgen und zwischen 25 und 28 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. לאלי כהן ולי יש הרבה על מה לדון, מכיוון ששלום במזרח התיכון הוא גם אינטרס שלנו. אנו מגנים את כל צורות האנטישמיות ותומכים בהארכת הסכמי אברהם. כך כתב שר החוץ ציון גרבר ברשתות החברתיות. הביקור האחרון מסוג זה התקיים בינואר 2010, כך הסביר פטר סיארטו. ישראל היא השותפה האסטרטגית שלנו ושיתוף הפעולה הכלכלי שלנו נמצא בשיאו, אותו אנו מרחיבים כעת גם לתעשיות החלל והביטחוניות. אנו מסכימים על החשיבות של נקיטת פעולות נגד איומי טרור, ההולכים ונעשים חמורים יותר ויותר בעולם, על כך שיש גם למנוע הגירה בלתי חוקית, כך הדגיש השר. לדבר יצחק הרצוג, נשיא מדינת ישראל, אויבי ישראל מנצלים את חלוקת הרפורמה השיפוטית. הנשיא אמר כי הטילו בו ספק בעבר כשאמר שהאויבים שלנו חוגגים עקב המהומות בחברה הישראלית, ולאחרי פסח התחילו להאמין לו. מעולם לא היה לנו פסח שבו הותקפנו ב3 חזיתות שונות, כך אמר בהתייחסו לטרור בלבנון, בעזה ובגדה המערבית באפריל. הנשיא מנהל דיונים בין נציגי הקואליציה והאופוזיציה במטרה לפתח גרסה לרפורמה השיפוטית, אבל יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד והשר בני גנץ איימו לנטוש את השיחות עם הקואליציה תציג הצעות חוק שמטרתן לשנות את שיטת הממשל.
ראש הממשלה הראשון של ישראל, דוד בן גוריון, חתם על צו הקמת צה"ל ב-26 במאי 1948, וצבא הגנה לישראל החל לפעול ב-31 במאי. מעתה אנו מפקידים את ביטחון העם והמולדת בידי הצבא הזה, כך כתב בן גוריון בהחלטה על הקמת הכוחות לפני 75 שנה. כשם שמנהיגי הכובשים העבריים חיברו את חייהם במגל ובחרב, כך חיברו מייסדי המדינה עצמאות וביטחון. כך אמר הרמטכ"ל הרצי הלוי בפקודתו היומית בהזדמנות זו. נמשיך ונקיים את ההבטחה שכולנו נקדיש את עצמנו להגנה על המולדת ועל חירות ישראל, וכן לשמירה על ביטחון המדינה ואזרחיה. כך סיכם הלוי את הודעתו. 7 חשודים בתמיכה פיננסית של ארגון הטרור מדינה אסלאמית נלכדו בפשיטה רחבת היקף בגרמניה ביום רביעי. על פי הודעת משרד התובע הכללי הפדרלי נערכו חיפושי בתים ביותר מ-90 מיקומים ברחבי המדינה במקביל. למעלה מ1,000 שוטרים גויסו במבצע. 7 בני אדם נעצרו על בסיס צו מעצר, 3 אזרחים גרמנים, אזרח כפול גרמני מרוקאי, אזרח טורקי ואזרח מקוסובו. כפי שנכתב על פי החשד המבוסס, הם פעלו כמדווחים באיסוף והעברת תרומות ברשת בינלאומית שאורגנה לתמיכה במדינה אסלאמית. לפחות 65,000 יורו נשלחו לג'יהאדיסטים או אנשי קשר סורים. לדברי נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין רוצה לכבוש גם מדינות אחרות חוץ מאוקראינה, כך דיווח יוניאן. פוטין כבר לא מפחד להופיע כתוקפן גלוי, כך מציין זלנסקי. הדיקטטור הרוסי ולדימיר פוטין הציב להחזיר את ברית המועצות כמטרה לשלטונו, כך שבלרוס עושה ליד היעד הפוטנציאלי הבא לתוקפנות רוסית. לדברי זלנסקי, המטרה הברורה של פוטין היא להחזיר את ברית המועצות. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. מזג האוויר רגוע צפוי בכל מקום בשעות הערב. מחר יישאר חם הרגיל. טמפרטורות יהיו סביב 13-17 מעלות בבוקר ובין 25 ל-28 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.